Hello guys, welcome to my channel. Yes, thank you for watching my video. Today I want to walking with a lot of you can see the people that they grow a lot of you can see. It's so fresh air in the morning. Yes, okay. Go for a walk with me. Yes, you can see the whole. Yep. You know, here is the some agriculture of the Cambodia people because especially in after the harvest their right. Yeah, so they have other job to do like they grow the vegetable to sell on the market. Yes, so they have support their family also. Yes, it's so very fresh. You can see that the you can see the farmer. Yes, they are finding the harvest the the vegetable, right? You can see here is the some vegetable. Yes. Yes, I hope you enjoy my video. Yes, don't forget when you visit my channel, don't forget to subscribe my channel also. Yes, I have a lot of video to show on my channel. Yes, I want to show about the lifestyle of the people in Cambodia. Yes, they live especially. We want to show you a general about the lifestyle of Cambodia and some culture also, and you will see some culture of the Cambodian people. Sometimes it's different from your country because it is simple life and just we live in peace and it's simple life, and so we live in the morning. It's so fresh air. Yes. So in this season, you know, in Cambodia it's cold, but it's not cold like Europe country. It's cold, so the degree, the weather, and it's about 20 yes 80% yes for the weather, and so the people in Cambodia the weather like this is cold, but it's not like Europe country have ice. Yes, so the Cambodia is not, but for Cambodia I think it easy for living because the weather is good. Yes, and for me nghỉ ở đâu, nghỉ ở đây, nghỉ hả?
chui bay lại mãi hả mà ơi bay you can see yes the farmer is finding the find the yes. Cái lỗ mày hả như thế cái lỗ một lại cái lỗ rồi nè chưa tới cái lỗ phải mà nổi đi anh ấy phơi dương tay chỉ cả dương tay mà hành mạng có con phi rồi cho bạn màn tàu đây úp bữa sau bao một trăm sạt okay guys I want to show you is too big right and so here's the farmer yes and so for this one 400 real yes he sell in the market yeah so he said that it's a good price for this year because he can sell yes a lot of vegetable in the market chẳng ban chở là chẳng mà hát bảo con phi rồi bữa sân bao nhiêu mà hát đây nó chở đi đây nó chở đi đây nó bơi hạt đây nó hạt chúng tôi tới mà hát dương ban tên phò pha dương mà này tiên rồi cầm lại tìm xa này biết lắm dương đam tới ban kho lỗ tại tìm dài đẹp cho đến tới bia ban một tụng rồi tại chấm nó thứ ban thu son mình chấm tới chẳng và từ kho bị dừng lại thôi dương nam ban bí đồ ra từ vốn dương nam mà lật màu đây là trong mà hạt chua kia mà con pi ở con rồi con pi rồi wow like I asked the farmer yeah he said that I asked the farmer he said that yes he ran from the owners about how to make agriculture yes in this land also and so for 1 hectare is about 100 and yes 1,200 yes US if you calculate in US so expensive chẳng ở phải mà ta bởi vì chua kia mà pon pi rồi chứ cái tu ban phải dài không phải bạn bay pon này đi Việt tiền Việt Nam kho bàn này là tới ba tới Việt Nam chẳng không còn đây là tới Sam class nhưng thôi vậy hỏi tới buổi từ thay đây kia với tới những ban là mà trai vì ở tiền này là tới được chuyện đam là bơi đam ấy là bị chuột bơi chuột ở ban này nhưng tới nhưng ban là tục tua là thay đây thay ấy nhưng tới he said that for 1 years he can grow yes 2 part of vegetable like vegetable that I show you on the video and he grow watermelon also and so for 1 hectare he can get result he can get benefit
when he harvests, hey, this growing, and it's about just you can earn money just from $3,000 just per time. Yes, and so I think it is good, but some farmer in Cambodia, so they just fair some, especially the price. Yes, I hope the farmer that they can go living yes in my country. I hope yes. អរគុណច្រើនប៉ុន្តែនៅនេះខ្ញុំឃើញដាំតែលឹកអូតឃើញដាំរាល់ឆ្នាំអាហ្នឹងអត់ខូចទេណាយើងដាក់ជីអត់អានេះយើងបេះបានពាក់កណ្ដាលខែមួយទៀតវាឃ្លោកខែហ្នឹងបេះអត់ងាយងាប់ទេវាងាប់បណ្ដាបណ្ដាអូដោយសារដីមានសំណើមពេលយប់ណាបាទវាទាំងសើមវាអត់នេះឃ្លោកវារស់ដាំដីហ្នឹងវាជាក់អូបេះបានដល់បើយើងដាំត្រូវឃ្លោកនៅណាបេះដល់ខែ2អីក៏ដីដែរអូឥឡូវវាអស់ផ្លែដែរហើយវាមួយថ្ងៃមុនបេះបាន700 800អីមួយហាត់ឥឡូវអស់សល់200 300អូវាទឹកក្តាប់ឡើងអាហ្នឹងជីទូទៅយើងយកយើងនេះពីពេញមកតែយើងចង់និយាយថាយើងមកពីពេញមកតែមួយយកពីអ្នកសួរមួយយកអ្នកសួរបាទនៅពេញយកទៅពេញគេថាគេស្គាល់ឲ្យគ្រូគេអត់ទៅភូមិអញ្ចឹងវិញបាទទៅពេញបាទទៅពេញដូចជាអ្នកលោកគេថាទៅពេញណាគ្រូអត់ហូបទេគ្រូទៅថ្លៃអូគ្រូតែខ្លះនឹងស្គាល់គ្រូផងនឹងវិញលោឆាកាឲ្យឆ្ងាយមួយថាអញ្ចឹងយើងយកទៅពេញអត់ទីទេខ្លះអត់ស្គាល់គ្រូ Okay guys, thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel YouTube. If you visit my channel, just I want to show you about some scratch and some